Va ora in onda il salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questo è un pomeriggio, devo dire, molto ma molto particolare. Abbiamo due grandi ospiti con noi e soprattutto abbiamo un interprete nella persona di Tony. Ciao Tony, tu ci sei? Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. E allora toccherà a te cercare di tradurre quello che noi andremo ad ascoltare. Con noi abbiamo la grandissima soprano Dominique Zamara. Ciao Dominique. Ciao carissimi, un piacere, sono felice di tornare tra voi, sono molto felice. Questa volta rappresento Associazione Acceptus Mundi Onlus, con grande direttore artistico Michele Cocomatti e coordinatrice artistica Annarita Stanco, che saluto moltissimo. Che noi salutiamo altrettanto, quindi un saluto ma anche un ringraziamento soprattutto a Michele Cocomazzi che ci ha dato l'opportunità di poter intervistare il grande maestro Samer Hatum. Buonasera maestro. Buonasera. Buonasera. Allora, io intanto dico in italiano che Samer Hatum è un libanese violinista, compositore, orchestratore, direttore d'orchestra. Ha studiato nel Conservatorio Nazionale del Libano a Beirut. Prima però di andare a fare qualche domanda più particolareggiata, visto che noi abbiamo la nostra ospite Dominique, che sappiamo deve andare, se non ricordo male Dominique, a fare delle prove in teatro. Purtroppo devo andare a fare le prove perché fra pochissimi giorni parto per Stati Uniti e allora devo preparare questa bellissima opera di Mozart, un Bastienne. Senti, infatti per questo. Come hai conosciuto il maestro? Allora, maestro Samer Hatum ho conosciuto in Romania, siamo stati per bellissimo progetto con l'Orchestra Nazionale di Ploiesti, abbiamo registrato splendido DVD con musiche di compositori contemporanei, ad esempio maestro Bat, che saluto moltissimo, maestro americano, e anche altri bravi compositori tipo di Denis e anche qualche aria di Mozart. Maestro è stato grandissimo direttore d'orchestra e veramente arrangiato anche certe composizioni contemporanee in maniera molto veramente favolosa. Per questo stiamo portando avanti questo progetto. Abbiamo tanti concerti da realizzare quest'anno, l'anno prossimo, in vari paesi, Medio Oriente, pensiamo anche tornare in Romania e altri paesi. Per questo sono felice di collaborare con così grandi artisti come maestro Samer. Maestro Samer, ci vuole parlare un pochettino più dettagliatamente di questo progetto? Vai Tony. Sì. Okay, Samer, the first question is that we already speak with Dominique Zamara, then you have a project for the future with Air. Can you explain to us what do you think about this project for the future? This project is a start of a new evolving musical talents, and I took this direction specifically to embrace and support new composers as who for some reasons across the world do not get this opportunity, especially being in three different areas: composing, orchestration and conducting. So this project is specialized for the new talents to explore their abilities with guidance through me, and the orchestra accepted to do this partnership with me, which is the Ploiesti Philharmonic Orchestra in Romania. And according to this foundation or common interest and target, this attracted. Yeah. Hello? Hello? Hello, can you hear me? Eccolo. Yeah, now yes, yeah. Just a second with this. No, okay, everything okay. So let me to translate to Mirtilla. Hello? Allora, non ho capito. Puoi tradurre? Sì, scusa. No, niente, detto questo qua
nuovo progetto sarà anche per nuovi talenti, per un nuovo filone, scoprire nuove persone, nuove musiche, nuovi progetti musicali con varie orchestre, no? E sarà pronto, penso, tra poco tempo, ecco. Tutto sarà per sviluppare dei nuovi progetti anche musicali, anche di composizione con nuovi elementi. Quindi, questo è il progetto che vuole portare avanti con lei, con Dominique, questi altri nuovi componentisti, esatto. Senti Dominique, tornerai a essere diretta dal maestro te in uno di questi viaggi che stai per fare in tutto il mondo? Sì, esattamente. Maestro mi ha proposto già di tornare in Romania con lui. Quest'anno, a breve, quando rientro dagli Stati Uniti, stiamo pianificando questo viaggio per registrare nuovo DVD, per fare concerti questa volta, e anche stiamo pianificando concerti in Medio Oriente in futuro praticamente, che in breve accadranno con composizioni nuove. Infatti questo è bello, che Maestro dà spazio a nuovi compositori, promuove nuova musica, perché di solito teatri rappresentano sempre stessi compositori, e ovviamente è favoloso eseguire sempre Verdi, Puccini, Mozart, sono grandi compositori, però è bello dare spazio anche a nuovi giovani compositori, esatto, con grande talento, certo, e per questo Maestro Summer è favoloso che dà questa opportunità. Senti, finora ne avete trovati di ragazzi giovani che hanno queste grandi capacità? Perché molte volte noi diciamo che la musica degli anni passati è sicuramente la migliore, però io credo che anche i giovani abbiano qualcosa da dire. Certamente, sì, assolutamente, sono tanti giovani talenti bravissimi. C'è Maestro Denis, di quale parlerà presto proprio Maestro Summer, veramente di grande talento, un compositore giovane però di incredibile talento. In Romania ho incontrato un ragazzo prodigio, un violinista prodigio, che è stato proprio che adesso sta facendo bellissimi concerti. Il ragazzo che ha 12 anni, ma suona in maniera favolosa, proprio un ragazzo rumeno. È suonato con noi anche con orchestra come solista, perché come solista era lui, proprio questo ragazzo, poi ero io come soprano, e poi c'era orchestra di Ploiesti, orchestra filarmonica. Bello che Maestro dà possibilità a questi giovani talenti di esprimersi. Veramente ragazzo di grandissimo talento, ha solo neanche 12 anni, mi sembra che ha 11 ancora, ma sta già suonando Paganini, sta già suonando Massenet, grandissimi compositori, una cosa incredibile. Sarebbe veramente bello e favoloso poter portare questi ragazzi veramente in giro per tutto il mondo, no? Anche perché la musica credo nasca con il bambino, no? Quando già comincia a camminare, a muoversi, si muove sempre al tempo di musica, quindi è bello sapere che ci sono dei giovani talenti che possono avere la possibilità di far conoscere le loro qualità. Io non so se quanto tempo puoi rimanere con noi, Dominique, perché io intanto farei solo un momentino, forse l'ultima domanda, io devo scappare purtroppo. Sì, forse l'ultima domanda allora devo l'ultima andare, domanda a te, visto che c'era stata fatta prima in privato. Mauro appunto vorrebbe sapere se ci sono dei concerti anche qui in Italia, visto che lui ti ha seguito e quindi avrebbe piacere di incontrare di nuovo il nostro stupendo soprano Dominique Zamara. Grazie. Sono stata felice che vostro caro, infatti, presentatore è venuto al mio concerto con moglie. È stato un piacere proprio 2 giorni fa. Abbiamo fatto un bellissimo concerto con il maestro Franco Moro, che è bravo pianista con 2 cori, e con bravissimo basso Mauro Franceschetti, che è veramente grandissimo artista. Adesso sto preparando il mio tournée per Stati Uniti. Parto per New York e New Jersey, dove rappresento opera Bastien un Bastien in tedesco di Mozart, infatti bellissima opera. Canterò anche vari recital, ad esempio con Stanley Alexandrovich, e stiamo creando una collaborazione con altra opera in Florida. Per questo mi sta aspettando questo bel tournée. Però quando rientro da Stati Uniti il giorno 12 maggio faremo un bellissimo concerto con il maestro Franco Moro, con bravo pianista a Milano, giorno 14 di maggio, scusate, 14 maggio al Castello Sforzesco di Milano. Chi vuole potete venire, veramente vale la pena, perché il repertorio sarà interessante. E poi subito dopo devo partire per Sarajevo, anche lì per un bel concerto.
la prima volta in Bosnia e Herzegovina, e poi farò qualche concerto a Monza, mi pare, poi parto per Polonia, poi per Francia. Quest'anno sarà molto, diciamo, internazionale. Sei Corea di impegnatissima. nuovo. Sì, e Spagna. sappi che Radio Free Station è sempre vicino a te, ti segue sempre Radio Free Station, quindi grazie di cuore. grazie a te Dominique, in bocca al lupo e buona veramente musica in tutto questo periodo in cui sarai lontano dall'Italia, anche se tu non sei italiana, però sappiamo che vivi in Italia da tantissimi anni. Quindi... Sì, ormai la mia patria è diventata, amo l'Italia e amo la cultura italiana. Tanti saluti cari, volevo solo dire, chi vuole seguite anche il mio sito che stanno ricostruendo di nuovo, www.dominicazamara.eu, dove saranno tutte informazioni su nuovi concerti, ma anche su Facebook. Tanti auguri, vi saluto molto. Dear Maestro Summer, hello, I have to go because I have rehearsal. I wish you a great interview. Thank you, sure. The best wishes. See you very soon with your amazing art, with our new project. All the best. Bye bye. There's something coming up. Have a great day. Thank you. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Grazie. See you. Grazie Dominique, un abbraccio. Arrivederci. Grazie, un abbraccio forte. Ciao. E allora noi torniamo qui con il nostro maestro Summer Hatum. Abbiamo appunto detto che... Sì? No, niente, Mittila, volevo solamente dirgli a Summer Harton che anche Dominica ha apprezzato moltissimo le sue parole, no? Nel senso che aiuta sti ragazzi che fanno nuove proposte, tutto quello che ha detto lui prima, ha detto, è una bellissima cosa, perché lei l'ha detto in italiano, non so se lui l'ha capita. Sì, è molto bello quello che stanno facendo, cioè portare appunto i ragazzi a nuovi elementi, a vivere proprio di musica. Io invece tornerei appunto sulla vita del nostro maestro, perché lui appunto ha lasciato il suo paese, il Libano, per andare in Irlanda. Cos'è che l'ha spinto ad abbandonare il suo paese? Puoi chiederglielo, Tony? Summer? Yes. So, we talked with Dominique, and then she's go somewhere because, I have a concert live in the USA, yes. Then she have to go. But she appraises so much, also us, because you have to help a lot of new element for your music, other things. So, another question is now from Mitila, why you leave from your country and go to Ireland for the music, for the new project. Why you move? It's called relocation. The relocation has many different reasons. First of all, I got a chance to be in Ireland, in Europe, which I classified as brilliant. And my perspective is to expand from a Middle Eastern cultural or music style into developing to the European standard, which I could get this chance in Dublin. I did music composition in the Irish Academy of Music in Dublin, and from there I moved into I played with orchestras in Ireland too, but for a great experience. Yes. But you think maybe, so I think maybe, my opinion is to mix your music from your country and Ireland also music, or for another style, I don't know. Okay, I'm gonna get you this question simple. Ireland bonus is a part of the European Union. Huge cultural mix and uniting many different languages and historical aspects. My direction in here is I'm already based on a very, very rich background in the Arabic classical music and traditional music, but my interest more into the classical domain than being traditional. So I just to give you a glimpse of idea about my musical education, I started my music education in Egypt, in Alexandria Conservatory, and then I continued in Beirut Conservatory for some period,
I played with some popular singers at that time, and with the pianist whom I was gonna pass across his name now. He's Italian Lebanese too. His name is Hassan al-Munzer. So I played with him for some time, and I had to take a new direction because, at least, apart from being great, there are some aspects that I do see myself breaking through. Mm-hmm. So I relocated to Ireland because it was a gate for me. From Ireland, I studied music composition, and I developed into the deep analysis and understanding of the harmony, the classical harmony and orchestration. From that side, I could see the world in a different angle. Plus carrying out a solid background from the Middle East, or Lebanon and Egypt and Syria even. This helped me a lot into seeing my own music into a different angle. So okay. I felt that there is a need right now in order to expand from a positive point of view, to explore my background music into a European style. Okay, thank you. Now, this led into many different branches. Sorry? This led into many different branches. Ok. So, niente, lui ha spiegato che ha fatto musica, è stato in conservatorio ad Alessandria d'Egitto, tutto il resto, sempre seguendo la classica musica, no? Seguendo un livello classico di quello che era le sue composizioni, la musica araba e via discorrendo. E adesso lui è alla ricerca di altre sfumature, no? Lui vuole vedere la musica da altri angoli, da altri modi, e si è mosso verso l'Irlanda proprio per cercare nella musica europea, no, qualcosa di nuovo. Lui vuole vedere sotto vari aspetti la musica, non solo la sua tradizionale araba o libanese o anche siriana, via discorrendo. E poi probabilmente ci saranno anche delle fusioni, anche influenze, no, fra le due culture musicali, ed è quello che lui farà nel futuro, che cercherà di fare. Comunque lui è alla ricerca sempre del nuovo, in pratica, ecco. Quello che sta cercando è questo qui, e quindi è questo che lo ha spinto a muoversi dal suo paese, dal Libano, andare in Irlanda, perché lui in Irlanda dice che ha trovato qualcosa con molto multiculturale, quindi varie culture musicali, molte persone diverse, ed è lì, e quindi può approfondire questo discorso. Sì. Un'altra domanda che mi viene appunto di fare: lei praticamente ha lavorato con tantissimi maestri, con tantissimi grandi musicisti. Ce n'è qualcuno con cui vorrebbe oggi fare un qualcosa di importante? Ok. Samer, Mirtilla asked you have a cooperation with so many, very many music director, no? Very famous. Or do you have? I do. Not many, but I do. I will mention their names. Yes. Yeah, but you have one of someone you want to make cooperation with him, or maybe you have already make cooperation with him and you want to continue with him, or someone. As a music director, yes, I have two names already, even three names, and one in Denmark, and one in Beirut, Lebanon. Denmark, Copenhagen. Oh, sorry, my microphone, maybe this problem. It's okay. Regarding the music directors, or in another word, maestro, I do have three conductors whom there is a direct connection, and there is going to be a collaboration. One in New York, who's the head of New York Chamber Players, and there is a maestro called Maria in Denmark. She's amazing, and she's the assistant conductor for Maestro Badula in Finland and in Denmark.
who's a professor in Europe, and there's another man in Lebanon. I'm going to talk about details about him. He's a magnificent new generation. He's the head of, he's the principal conductor of the Lebanese Arabic Oriental Orchestra. His name is Andre El-Haj. Andre Haj. Andre Haj. Yeah. So the first one is in New York, Maria. No, in New York, I remember his name now. He's Italian origin. Okay. He's the principal conductor of New York Chamber Players. There is collaboration going on. Fix it. Maria is a Danish conductor. She works in Denmark, and she's an assistant conductor with Maestro John Padula or Jamula. He's one of the best in the world, actually, in Denmark and Finland. Dimmi. Let me to translate. Sì, lui praticamente ha tre nomi, questo qua di New York che è mezzo italiano, non si ricorda bene il nome, comunque pensa un Maria, poi non sa neanche lui ricordarsi che è un altro in Finlandia, sì. E poi c'è questo qui, Andre Haji, no, che è un libanese. Andre Haji, yes. Yes, this is from Lebanon, yes? Andre Haji. Yeah, and there is a difference between the three of them. There is a difference here. Ah, ok. E questi qua sono i tre che lui vorrebbe collaborare in prossimo futuro, quelli che vorrebbe che portassero avanti un po' il discorso che sta facendo in questo momento lì in Irlanda. Dimmi, Mirtilla. Sì, un'altra domanda che appunto ci viene anche fatta da alcuni ascoltatori. Come è nata questo amore per la musica? Quanti anni aveva e che cosa consiglierebbe a un ragazzo che ama la musica? Cosa dovrebbe fare? A quanti anni dovrebbe avvicinarsi a un non so, un pianoforte o un contrabbasso, un basso? Ok. Samer. Hello? Yes. You know, hello, I'm with you. Yes. You know, in the radio we receive a lot of email. There's some very young people, so many people ask you when you start your jobs with the music, when your age, when you start, why you start for classic music, and then you have some suggestion for this guy. Yes. Yes, okay. Hello? Hello? Okay. When I started, hello, can you hear me? Yes, now yes. Okay. Yes. Okay, the first question, when did I start, at what age? I was a teenager in Alexandria in Egypt when I started feeling that there is something attaching me to the music, and I started studying the violin around 13 or 14 years of age. From it, I moved to Lebanon, to Beirut. Although it was a stable situation for some time in Lebanon. Yeah. I continued studying the violin in the National Conservatory of Beirut. And from there, I played public concerts with well-known popular singers and in the company of a pianist. He's the best, actually, most well-known in the Middle East, Hassan al-Munzer. He's a composer and pianist. He established stars in the Arab world. Among them was, she's well-known, Majid al-Rumi. She's a soprano singer from Lebanon. So when I got involved heavy with the music, I wanted to continue studying, which was not available at that time, as it is in Europe and in the United States. So I had to relocate to Ireland, and in Ireland I studied harmony, orchestration, and music composition in the Royal Irish Academy of Music. The orchestration, I did it with a professor. Actually, he has 2 master degrees
from Oxford and Berlin universities. In Bologna, sorry? In Ireland. In Ireland. Ireland, okay. Mm-hmm. Yes. And from there, I discovered that I can go beyond. I'm able to have to explore skills in the orchestra conducting. So I studied with the Professor Ilona Meskel in Budapest, in Hungary, with the Maeve Symphony Orchestra. I studied conducting, and I studied as well with the Austrian. He's an amazing maestro, Achim Holub. He's based in London, so we did study with him with the Firebird Orchestra, and he's doing a lot of master classes right now. So this opened up a lot of dimensions in my abilities in the music. Until I got into a certain stage that I needed to see my own path in music on my own, you know. Yes. Just one question. So you started when you were 13, 14 years old in Alessandria, right? Yes, yes. Then, but with the violin, okay? You play violin. Yes. Then, when exactly you started for music director? Your music agent? Music director, I started in 2011. 2011, yes. 11, when I started the studies. In Budapest. In Budapest. In Budapest, yes, thank you. Yes. That's what I mean. With the Maeve Symphony Orchestra. With the Maeve Symphony Orchestra. Okay, thank you. So, another question. What do you suggest of some guy they want to start to have same weight like you? What do you suggest today for the young guy? For the young guy, it's a nice question actually, and I discovered something throughout my studies, is that conducting is not only standing in front of the orchestra and learning the technique. That's only a part of the conducting. Conducting goes beyond into understanding the text, the score, understanding the mind of the composer, whether he exists or he doesn't exist now, can be dead. Plus, the deep analysis of the classical harmony and the orchestration. So these elements help me in seeing my own personality as a conductor. Plus, conducting is a personality by itself. So whoever likes to try it, it's an amazing thing, but it does not guarantee a person can be successful unless he or she will find the passion that I do possess this personality. Okay, thank you. Let me translate, sorry, because it was too long. Ok, Mirtilla. Sì, Ci sei, Mirtilla? Sì, no, niente. Lui praticamente si è avvicinato alla musica, ha cominciato sui 13-14 anni ad Alessandria d'Egitto, anche perché in Libano in quegli anni c'erano un po' di, sapete, un po' di questioni, territorio non troppo tranquillo. Quindi lui si è trasferito lì, a 13-14 anni ha cominciato con il violino, lui suonava. Però sentiva già dentro di sé che voleva qualcosa di più dalla musica, quindi lui nel 2011 ha cominciato a fare il direttore di musica, cioè a dirigere la musica, e gli ho chiesto consciamente cosa l'ha portato a tutto questo, no? Al fatto di dirigere la musica. Che consiglio può dare a questi ragazzi, a qualcuno che ha scritto là in radio, che vuole sapere come iniziare? Lui fa: il punto migliore sarebbe quello di mettersi di dietro, no? Al palco, e ascoltare, vedere, seguire la musica sotto un altro aspetto, sotto un altro occhio, non solamente quello che stai ascoltando, ma cosa tu vorresti esprimere, no? Quindi niente, il consiglio è questo, di ascoltare, sì, veramente, però non comodi davanti al seggiolino e sentire lì, vedere il maestro e basta, ma proprio andare alla ricerca della musica. La ricerca della musica sta appunto anche nel testo stesso della musica, nelle composizioni, perché, chi la compone e tutto il resto, ecco. Questo è quello che a lui lo ha portato, lo porta ancora oggi a lavorare sempre di più alla ricerca di quello che diceva anche prima, dove si trova in Irlanda, a nuovi progetti, a nuovi elementi e a nuove persone e a fusioni musicali.
Io direi Tutto che sarebbe proprio il momento di far ascoltare appunto un brano che è stato appunto diretto da lui e che si intitola cioè è suonato da Romantic Orchestra Music, Promise of Love, così almeno lo ascoltiamo insieme, ok? Ok, Simon.
Yes. Bellissimo brano, bellissimo, veramente bello, bello, bello. Complimenti, complimenti al nostro maestro per averci deliziato con questa musica dolcissima, bellissima, meravigliosa. In questo momento sta lavorando a a qualcosa di particolare, sta preparando qualche bellissimo CD magari che anche noi potremmo ascoltare. Okay, Samer. Yes. Oh, okay. We listen. Your music was very beautiful, very very nice. Thank you so much for your music. Very wonderful. So now the next question. Yeah. So I'm listening to you. Yeah. The next question is this from Mirtilla. You in that moment, you are starting to work with a new project for a shortly project, long idea for the future. What is your program for that moment? Okay, I will explain to this extent. For me, being a very ambitious composer, I did a few tracks, instrumental music. I'm highly interested and skilled in orchestration, and orchestration does not involve me only. I work with many composers, and my target is to help new composers who don't have the good skills, to help them develop them and then produce their music. Sorry, especially I think for the young guy. The young guy. Which one? No. I mean, you're talking about your job is to improve the new project with the young people or old people. No, it's not about the age. It's about the stage. Okay. Sorry. I'm focusing in my target. When it started with me, this idea, it started with, that's how I have to go through the names. I got 3 composers interested, 2 from Los Angeles, United States of America, and 1 from Italy. The names are Kevork Andonian. He's an amazing composer, and he's a lecturer in Los Angeles. He's Armenian Canadian based in Los Angeles. The other one is Glenn Laurenti. He has such a magnificent new style in the modern music. And Sandro Massuni, who's an Italian composer. Now, it started as Sandro Massuni. Sandro Mazzoni. Yes. Now, this started as an experience to see what's going to happen there. So it came up with an idea of American-European orchestral collaboration. So nobody needs to go and line up with orchestras. Nobody needs to get a hard request for any level. I opened the way. It started with the Danube Symphony Orchestra in Budapest, who welcomed my initiative.
So I did video recordings as samples. From there, it moved down to two other ladies. I would like to send them a lot of thanks for getting involved with me. Isabella Lin, she's a young composer from Taiwan. I had to tell that I got a great influence from the Far East of Asia in orchestrating her music, because I started with scratch with her. So we did one track, and the other one is Laurie Greisman. Laurie Greisman is a very lovely lady, and she has amazing, beautiful music, small and well organized. And I send her regards to Los Angeles through your radio. I did one recording as well to her. Now, from the Danube Symphony Orchestra, what happened is many composers reached me, contacted me, because they felt there's something relating to them and there's somebody who can help. I moved from the Danish Symphony Orchestra in Budapest to the Ploiești Philharmonic Orchestra in Romania, and there was a great collaboration with a partner. She's the concert master, who's one of the best, as I classify, in experience and personality, Ioana Maria Lupasco. She's a great concert pianist. She works with many orchestras across Romania, Switzerland, and Ploiești Philharmonic. So we tried to see what can we do together, and literally not any conductor can take it. That's why some questions came in with new conductors. I connected between the old generation, the classical repertoire, and the new generation who have the abilities, who have the amazing talent, but they can't find their way out in this world. So I came into between here when the composers came out of Europe. So it changed a kind of a title to become The Stars of Tomorrow. I intended to do that because I am literally targeting every one of those who like to work with me in order to become the star, to light their candle, to illuminate to the world, because we need that. Yes. I got the names I got were Denis Inan from Germany. This young man is really special among the others. He can produce film music and short animation and cartoon films. And I did a few orchestration on his music. Actually, even the Ploiești Philharmonic was very impressed with the style of his themes. I could bring a young teenager, Ibrahim Naim. Ibrahim Naim is a special case. I also like to send him greeting through you to Melbourne, Australia. I brought him over from Australia to Romania. His specialty, this young man is producing incredible music for his age. He's around 16 years of age, and the scores he writes is real beyond the ability, but still he needed guidance. So he found himself comfortable and kind of comfortable and safe in handling me his work. So I had to go through a lot of review, and we produced a few tracks for him. And then I have John Zamit Paste. This will answer your question about the age. Are they all young? No, they are not, because John Zamit Paste is a Maltese composer. He's hitting nearly his pensioner age now, which means he's old enough. But his music is absolutely incredible for the style he's writing. And I call him, he came from a different universe altogether. So he's very intense in writing, but I had to simplify his level in order to be able to conduct this kind of composition to the audience. It worked out. I have another also old man, Siong Man Nguyen. He's Vietnamese in origin, American at the moment. He's based somewhere, I think, in the Orange County in Los Angeles. There is a kind of connection with this composer that also he never had that chance to expose himself
as a composer to the audience until he approached me. So I did orchestration on 3 pieces for him. 2 for violin solo and string orchestra. The third one, which is the Serenata, was very special. It sounded to me as a film music. So I put the piano. And I'm in love with this music and this personality too. These are according to here, and then I introduced a very young soloist. He's a Romanian American born, the young boy, 9 years of age, Antonio Piccolita. Antonio is a new star, and I have a This Antonio is from Italy? No, he's Romanian origin, was born in the United States. Yes. Born in the United States. Okay. Yes, and I brought him as a guest. He's 9 years of age, and he played relaxing music. It was made for piano and violin, and I added the string orchestra to support him. This was an incredible step for me because this is my dream from now on, is not only taking care of the amateurs or teenagers, even advanced composers, but also to look after our children of this planet. So he was the first one to get involved, and I have more names to come from Europe and out of Europe now. Until we got a chance to meet with the soprano Dominica. Dominica, when she heard about what I'm doing, she got attracted, and she called me actually a few times. That was in 2016. And I was on a stage that I don't know how far I can go with this project. So she offered herself in order to come in. And I advise her to bring in new work. It's not only singing for whoever the repertoire you're presenting. So in this occasion, another composer is called Robert Butts. Robert Butts is a really legend composer and conductor in the United States. And I feel such a privilege in conducting his music for the first time. She sang a song called Addio for string orchestra with us. So these are a few names, but in order to get further, I have more commitments coming up. They did not get a chance yet to be exposed, but the orchestration is in process, and the exposure is going to be in process. I have another young Taiwanese. His name is Mark Lam. He's a young boy, also teenager, but the way he writes is something beyond our imagination in our age. So I'm doing the orchestration of him in order to be ready for the orchestra to be performed as a video production. I need to send regards to a very fresh and young American composer, Sarah Ann Wagner. Sarah is not that, she did not get a chance to study composition, but she has organic ideas. And I did a full orchestration with some adjustment to the composition on a work for her. And we had to submit it to Minnesota Symphony Orchestra for acceptance. So we are waiting for an answer. It's for piano and orchestra. Okay. Those are the names so far. I don't want to load you with more, but this project is a kind of the stars of tomorrow. Whoever likes to get the confidence. Sorry. This project starts tomorrow. It started. I think, in 2015 sometimes. Yeah, and it's expanding more and more. Now I have more names coming up. I have a fantastic rich composer. His name is Farhad Saleh. Farhad is a Kurdish in origin, and he holds more or less a common of origin with me, but he's a Swedish as well now, and he's based in London. And I'm kind of processing a kind of orchestral work for him, and he's such a promising composer.
There's another French, which is the first time I'm dealing with French now. I forgot his name right now. It's not off to my head. Yeah, but, so many people. No, I'm trying to write them on a paper, not to forget them. To be fair with them, actually. Of course. There's another French. Also, he has great chance to do a production with me. I just want to focus a little bit. The Stars of Tomorrow is specialized to boost those talents between singing, like soprano Dominique Zamara, between young soloists who needed guidance, support, psychological support as well, which I'm available for them. Young composers whom I'm reaching a point that we don't need only concertos and symphonies. We need film music, because the film music can penetrate through our emotions, our imaginations, can explain a lot of psychological pressure, economical pressure, can open up new visions for the new generation, what our future can be, how we can create our future together. We need to be hand in hand. That's how I open up my heart and mind to whoever likes to work with me. Thank you so much. Let me translate a little bit. Ok. Sì, Mirtilla? Sì, io direi di far ascoltare un altro... No, ti traduco solamente un scusami, vai. Che ha detto che per lui, io penso sia molto importante, per quello che l'ha tirata un po' lunga. Cioè, a me non capite o non capite l'inglese, avete sicuramente capito che ha fatto moltissimi nomi di moltissimi maestri, gente che vive a Los Angeles, in Indonesia, a Londra, addirittura c'è sto Sandro Manzoni italiano, e in questo suo lavoro di riunire questo gruppo, di fare questo nuovo progetto, ci sono delle persone molto giovani e anche degli esperti abbastanza avanti con l'età, diciamo, no? Tutti maestri, professori, e questo lui sta facendo questo lavoro per aprire un po' nuovi orizzonti, per sempre spiegare a chi è al di là del palcoscenico che la musica è vita, è sentimento e serve per le nostre opinioni quotidiane. Non so, è un po' un discorso difficile il suo, però bellissimo, perché cerca di integrare il vecchio e il nuovo e portare avanti un discorso musicale molto interessante. Ecco, questo qua è il suo progetto. Ci sarà anche appunto un paio di soprani addirittura australiana, poi c'è anche la Dominique che abbiamo intervistato prima, e basta. Questo qua è poi il progetto che potrebbe e partirà a momenti, ecco, questo progetto. Bellissimo, interessante. Io direi, visto che abbiamo poco tempo, di mandare in onda un altro suo brano, e magari proprio perché abbiamo intervistato Dominique, di mandare quello di Dominique Zamara, ok? Sì, sicuramente. Samer? Yes. That's very good, your performance. Now we play another song with Dominique, okay? Zamara. Sure. Okay? Thank you for your cooperation for now. Oh, because I still have some topic to cover. I wish the time would be enough. You have to go? No. I wish you still have time for me, because I need to cover some more topic. Okay. So now we we play music with you, with Dominique. Sure. Si può andare con la musica. Ok. Oh,
altro. Tony, sei pronto per fare un'ultima domanda? Vorremmo semplicemente sapere quando avremo noi l'onore di averlo in qualche spettacolo italiano, perché sicuramente tanta gente avrà voglia di andarlo a vedere e ad ascoltare. Ok, Samer. Yes. Okay, Miss Mirtilla, I have a last question to you. The question is that when you come in Italy for your concert or something like that, you have a project to come in Italy. When? When? Yes, when? Well, you decide, I go. No, I mean I mean maybe you have a project for the concert or something like that in Italy. Well, I am available for a concert or for studio recording, which I'm going to come back to it now, or even to bring more people on board. It depends when's the availability, and I have no problem. I'm ready. Ah, okay. But in your maybe concert live or something like that, you don't have any date in Italy in 2017? I don't have right now, but I do have some plans in process out of Europe. Okay. We hope to see you in La Scala Milano soon. Well, wherever there are lovely people as you who support in the media artists as me, that it's a home for me too. So it's a pleasure for me. I cannot listen you, sorry. Hello? I said it is a pleasure for me to be with you. Ah, okay. Was a very pleasure for us. You stay with us, you spend your time with us, and then we are very happy for this interview. Then we hope to see and again in this radio, and we hope also to see you in Italy and stay and spend some hour or day with you. Will. Thank you so much for having me. Of course, it's a pleasure for me to be there. Thank you so much. I still have time. Sorry? Hello? 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 Oh, yeah. Is there still time to talk about more other topic? You want to talk on something? Okay, let me speak with Mirtilla. Even 5 minutes will do. Dimmi. Avrebbe lui una questione ancora qualcosa da dire, sentiamo cosa vuole. Sì, ok. Ma ha detto che comunque lui nel 2017 ha detto se c'è qualcosa da suonare ditemelo, io vengo. Dice lo mettiamo noi, viene a suonare qualche parte. Ho detto vabbè, ti aspettiamo alla Scala, gli ho detto io. Certo. No, per il ristretto non ha un programma di concerti in Italia e niente, questo è quello che è. Comunque è contentissimo di aver passato questa oretta con noi. Adesso sentiamo un attimino ancora se ha qualcos'altro da dirci. Ok, vai. Okay. Simon? Yes. Hello? So, what is your question, your topic now? My topic, I want to talk about my collaboration invitation that happened with the Lebanese Arabic Oriental Orchestra, which came into effect after I started my Stars of Tomorrow, and it became a bridge to build between the Oriental music and the European music through my works. So I was hosted by the top management of the Lebanese Arabic Oriental Orchestra by Dr. Walid Musallim, who was absolutely generous to host my program last December 2016. And I send my regards to the principal conductor of this orchestra, Maestro Andre Haj, who also... Andre Haj. Andreas, yes. You're right. Who also facilitated the music and the program, and he did an amazing job in the public concert, which also opened a new gate for the Arabic and Lebanese audience to know how music can be developed. And there is a new line going on now, which is very, very exciting in a Arabic traditional instrument called nai. Nai is like the flute in the orchestral set, but it is only
only wood instrument, not woodwind instrument. And this belongs to a professor. He's a teacher and he's a member in the orchestra there, called Joseph Karam. Joseph Karam has amazing new compositions. He was not discovered before, but when he came across my way, I couldn't avoid highlighting on his abilities. So I am doing a new work for him for this night and an orchestra to be played whenever I get a chance somewhere. So also I send my regards to Mr. or Professor Joseph Karam, a Lebanese Nai player. Okay. Yes, this is my regards through your radio, and I wish more bridges will be built between Lebanon, the musical in heritage, and Europe, with my link and with your support to reach also more and more that we need it in our time. Thank you so much for everything, Mr. Samar Hatton. Then the best improvement for your jobs, and then thank you so much again for staying with us. Thank you. Actually, I thank you. I thank you for the host too, and for your generosity to be with you in this meeting. Okay. Bye, Mr. Samar. See you next time. Have a great day. Have a great day. You too. Bye-bye. You too. Ciao. Mirtilla? Vuoi dirci quello che ti ha detto Tony? Sì, no, che domani praticamente avrà l'inizio questa collaborazione con sto signore qui che si chiama Andrea Agi, che è un compositore libanese. E niente, comincerà quello che sta facendo, quello che abbiamo parlato un po' prima, no? Ricominciare a riunire questi pezzi, tutta questa gente per comporre sto nuovo progetto, ecco, tutto lì. Okay. E che è felicissimo di essere stato con noi, contentissimo, e che gli farà piacere, mi raccomando, di guardare il suo sito, sì, dove ci sono appunto tutte queste persone, questi musicisti, questi maestri che lavoreranno con lui, e appunto di seguire anche i loro percorsi, mi ha chiesto, no? Anche specialmente questo Andrea Agi qui, e di promuovere un po' anche di promuovere un po' anche loro, ecco. certo. Insomma, lo faremo sicuramente in radio, perché noi andiamo proprio alla ricerca un po' di nuovi elementi come lui e tutto il resto. Comunque contentissimo, felice, saluta tutti quanti in radio e grazie per l'ora di compagnia. Grazie a lui, noi quindi lo ringraziamo, grazie maestro, e buona musica veramente sempre, ok?